The girl with the dragon tattoo, or in Swedish, Men Who Hate Women, show a different side to the highly educated, happily accepting, democratic, and perfectly picturesque scene that Sweden is portrayed by. Stieg Larsson's novel, as well as the film adaptations, shed light on a much darker side of the country's culture. The book is about aspiring journalist Michael Blomkvist, who is hired by a rich businessman, Henrik Wenger, to navigate through a bumpy family history and solve the mystery of Henrik's brother's granddaughter Harriet's disappearance 40 years prior. The Wenger family, among others, consists of racist neo-Nazis, sexist men, and general narrow-mindedness people who have shallow views towards mental illness and social differences, all which represent three things that fuel prejudice and hatred in Swedish society. The girl with the dragon tattoo shatters our ideas of Sweden and paints a much grimmer picture to what life may actually be like there. Sexism is demonstrated throughout the movie in three ways. One is violence. Men hur svårt kan det vara? Jag behöver en dator. Varför kan jag inte få ta hand om mina egna pengar som jag gjorde förut? Slå tillbaka då. Gör det. Another way sexism is demonstrated is through sexual assault.
Året därpå så stod han med mig ute i stugan. Så. Sen fick rep hans Lastly, sexism in the movie is demonstrated through the lack of value placed on women's lives in the midst of a patriarchal society where crimes against women go unnoticed. 3-2-0. Magda. 3-0-1-1-2. Tredje Mauritania. Kapitel 1, vers 12. Så ska hon ta 2 turturtuvor, eller 2 unga duvor. En till brännoffer och en till syndoffer. 3-2-0-2. När någon man eller kvinna befattar sin kvinna befattar sin ande besvärjelse för vad som eller straffas med döden. Man ska stena honom. Det ska straffas med döden. Jag lever ut var mans innersta dröm. Jag tar vad jag vill ha. Var kvinna efter första. Jag vet. Jag slutade räkna. Satt en flicka i buren där när vi hade vår lilla middag våningen ovanför. Sådana kvinnor försvinner hela tiden. Ingen sågar dem. Bordare. Invandrare. Lisbeth Salander has her rights taken away from her at the whim of a judge and is deemed mentally unfit for society because of social differences. She is looked at as mentally ill because of her differences, as are many people who have social differences in Sweden. Jag vet allt om dina psykiska Vad problem. varje gång jag behöver pengar. Inte. Vad vill du då? Vill du att jag ska ringa till överförmyndarnämnden kanske och säga att du har trängt dig in här i mitt hem och hotat mig? Är det det du vill? Så får vi se sen hur snabbt det går innan du är tillbaka på psyket igen. People like Elizabeth in Sweden lose control over their lives and finances just because of simple social differences. The Wangers, among many other people in Sweden, have ancestors who were part of Jewish nationalist parties in Sweden. Den riktiga Harald var med i furuvårdsrörelsen på 30-talet. Alltså du kände du till det där? Gottfried var med i Hitlerjugend. Henrik Banger's brother, Harold, is a prime example of a second-generation Nazi whose prejudice and hatred still exist. Lastly, the serial murder victims were all Jewish women, whose lives didn't matter in the eyes of many. Harriet dog och du upptäckte ett samband. Hur i helvete kunde du missa det? Med judiska namn. Det fanns 3 nazister i Bange-familjen. Bara en levde när Harriet dog. Rebecka svarar i judiska namn. Magda. Magdalena. Marie, Maria. Liv. Eva betyder liv. Jag slår vad om att liv är en rad döden från 40 till 60-talet. Vi vet att vi upptäckt ett samband som polisen inte visste om. Det är därför vi tror på det. Men det låter ju fullständigt vanligt. Vi har hittat ett samband med de döda kvinnorna. Alla judiska namn. There is a large population of people living in Sweden who have been dehumanized and pushed aside as meaningless because of the dark undertones this Swedish society is being driven by.